Florida Real Estate Capitulo 1 ESPA hashtag U00F10L flashcards, 21 questions with explained answers. Flashcard 1. Term, DBPR Departamento de Regulación Comercial y Profesional, El Secretario es Designado por el Gov. DRE, Division of Real Estate, FREC, Florida Real Estate Commission, Capitulo 475 FS1. Corregid bienes raíces residencial 2. Tasadores, appraisals, 3. Ventas comerciales 4. Rentas comerciales Capitulo 455 FS Prácticas y Procedimientos del DBPR de todas las licencias en Florida Capitulo 120 FS Precisos de Agencias Regulatorias y Acciones Capitulo 61 JCAF Reglas del FREC. Definition 1. El Capitulo 475 de FS define como residencial AA un lot vacante de 7 acrecibe unidad residencial compuesta de 5 unidades, unidad residencial compuesta por 20 unidades, lot agricultural de 12 acres. Flashcard 2. Term, como influyen los gobiernos en el mercado de real estate. Definition. El gobierno estatal influye en el real estate cuando cobra los impuestos relacionados con la venta o el financiamiento de una propiedad. El gobierno local afecta el mercado del real estate cuando modifica los property taxes. El gobierno federal afecta el mercado de real estate cuando establece nuevas normas impositivas, cuando la Reserva Federal actúa regulando el mercado. Flashcard 3. Term, B. Restrictive covenanto pactos restrictivos, serve para garantizar que las cosas no vayan de precio. Definition, 21. Para que se hace en CMA, A. Como argumento de venta para hacer listing, porque así lo requiere su broker, para establecer el valor de venta de una propiedad, para presentárselo al vendedor. Flashcard 4. Term, ¿qué significa la designación realtor? Definition. La designación identifica el profesional de bienes raíces como miembro de la NAR. Flashcard 5. Term, área de cultivo, farming area. Definition. Cuando se dedica a un área. Flashcard 6. Term, D. 455 FS. Definition. 14. QL ESL Estatuto de la Florida que se encarga de la regulación de todas las profesiones en el DBPR incluyendo la de bienes raíces. A. 455 FSB. 475 FSC, 1455 FSD, 55 FS. Flashcard 7. Term, 28. 1 Está vendiendo una casa, Pedro lo representa como su realtor. Maria quiere comprar la propiedad y Pepe la representa. A. Pedro debe conseguir a comprador y vendedor, Pepe debe conseguir a Juan en todos los aspectos, Juan debe conseguir a Pedro y acompañarlo al cierre, Pedro debe conseguir a Juan que un abogado revise el título. Definition. D. Pedro debe conseguir a Juan que un abogado revise el título. Flashcard 8. Term, comisión. Definition. Los corredores prestan servicio por una compensación, pago directo o indirecto en dinero, bienes o servicios a futuro, cualquier persona, que cobra comisión derivado de una actividad de real estate debe tener licencia de real estate válida y activa. Flashcard 9. Term, B. USPUP. Definition. Desarrollador entrega las gales y el alumbrado público al. Flashcard 10. Term, A. FREC. Definition. 27. Un contrato entre un comprador y un corredor en bienes raíces / broker. ¿Qué significa? A. Que el comprador pagará directamente al corredor, que el vendedor pagará directamente al corredor, que el corredor es empleado por el vendedor, que el corredor es empleado por el comprador. Flashcard 11. Term, B.USPUP. Definition. La administración de propiedades incluye todas las funciones que apa realizan a continuación, excepto a. El cobro de la rentabilidad. El alquiler de la propiedad. La representación del propietario. La supervisión y mantenimiento de la propiedad. Flashcard 12. Term, A. SI. Aplica para realtors y appraisal o evaluadores. Definition. 16. Un desarrollador / developer cede las calles al Estado, como se llama esa transferencia, a dedicación pública / dedicación donation escriturad regalo. Flashcard 13. Term, preciso de bienes raíces. Definition. Negocio de bienes raíces residencial, commercial, agricultural, industrial, etc. Listar bienes raíces para la venta a los compradores asesorarlos en la búsqueda ayudar en el proceso de negociación calificar al comprador facilitar durante todo el proceso a las parties. Flashcard 14. Term, un corredor hipotecario. Definition. Debe tener una licencia separada. Flashcard 15. Term, A. Un lot vacante de 7 acres.
Definition. 2. Los pactos restrictivos tienen que ser registrados en la corte a no, si están aprobados por el board de la asociación si, para tener validez no, si fue aprobado por la asamblea anual de propietarios si los realtors lo deciden. Flashcard 16. Term. B. Si porque fue por realizar actividades de real estate. Definition. 11. ¿Cuál es el término cuando un licenciado en real estate se especializa en una determinada área? A. Campesinado, cultivo, farming, C. Agricultor, constructor. Flashcard 17. Term. Un sales associate acepta realizar un servicio de valuación para un abogado encargado de un divorcio. El sale associate. Definition. Puede hacerlo sin violar el 475 FS. Flashcard 18. Term. 1. Adquisition de tierras 2. Subdivision y desarrollo 3. Construcción A. Viviendas en especulación A1. Se construye y luego se vendeb. Viviendas personalizadas B1. Agosto del consumidor. Viviendas aducidas C1. Barrios modelos y sobre plano se decide. Definition. Dedication pública dedication/cesión. Flashcard 19. Term. D. Asesor el comprador en la declaración de la propiedad. Definition. 20. Que usa el developer para que las propiedades no vayan de precio. A. Avisos informativos en las propiedades, restrictive covenanto pactos restrictivos, flyers a los propietarios de la subdivision, construir una casa modelo ideal. Flashcard 20. Term. Para que sirve una licencia de real estate. Definition. Comisiones o fees por compra y venta, valuación administración de propiedades o property manager, remates o subastas y asesoramientos, los ámbitos en. Flashcard 21. Term. Los vendedores asociados. Definition. Si son realtors cuando están afiliados al board de real estate de su área.